Alguna vez has mira do UN. Simple centavo YT has preguntado. Si podría valer. Mucho más que su valor nominal. La mayoría de las personas utilizan monedas todos los días sin prestarles atención. Pasan de mano en mano. Terminan en bolsillos, cajones, alcancías y hasta en el fondo de los automóviles. Sin embargo, la historia de la numismática está llena de ejemplos sorprendentes de monedas, aparentemente comunes que terminaron convirtiéndose en verdaderos tesoros. Algunas fueron descubiertas décadas después de haber sido acuñadas. Otras permanecieron olvidadas en colecciones familiares hasta que un experto reconoció su importancia. Y precisamente por eso hoy hablaremos de una moneda que ha despertado la curiosidad de miles de coleccionistas. El Lincoln Penny 1998 puede parecer extraño pensar que una moneda fabricada a finales del siglo XX puede tener un valor especial. Después de todo, 1998 no parece una fecha particularmente antigua cuando se compara con monedas del siglo XIX o principios del siglo XX. Sin embargo, en el mundo del coleccionismo las cosas funcionan de manera diferente. La rareza, las variedades de diseño, los errores de acuñación, el estado de conservación y la demanda del mercado pueden convertir una moneda relativamente moderna en una pieza altamente buscada. Quedate hasta el final porque analizaremos los factores que hacen especial al Lincoln Penny 1998D. Revisaremos algunos precios observados en plataformas como eBay y en subastas numismáticas. Veremos qué características debes buscar y descubriremos por qué algunos ejemplares pueden valer mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina. Y al final del video quiero que escribas en los comentarios cuánto crees que vale esta moneda. Antes de escuchar las cifras que mencionaremos durante la década de 1990. Estados Unidos experimentaba importantes cambios económicos y tecnológicos. Internet comenzaba a expandirse rápidamente. Los teléfonos móviles empezaban a formar parte de la vida cotidiana y el país vivía una etapa de crecimiento económico considerable. Y en medio de todos esos cambios, la Casa de Moneda de los Estados Unidos continuaba produciendo miles de millones de monedas destinadas a la circulación diaria. Entre ellas se encontraba el Lincoln Penny 1998D. La instalación de Denver fue responsable de fabricar una enorme cantidad de centavos durante ese año. La letra D que aparece debajo de la fecha indica precisamente que la moneda fue acuñada allí, debido a las cantidades masivas producidas. Muchas personas asumen que ninguna moneda de esta emisión podría tener valor adicional. Sin embargo, los coleccionistas saben que las apariencias pueden ser engañosas. La historia ha demostrado repetidamente que incluso emisiones con tiradas gigantescas pueden contener ejemplares extraordinarios. El Lincoln sent posee una historia fascinante que comenzó en 1909. Es año marcó el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. Para conmemorar la ocasión, la Casa de Moneda decidió introducir un nuevo diseño que cambiaría para siempre la apariencia de las monedas estadounidenses. Por primera vez, una persona real aparecía en una moneda de circulación regular de los Estados Unidos. Esa persona era Abraham Lincoln, uno de los presidentes más respetados de la historia del país. El diseño fue creado por Victor David Brenner, un escultor talentoso cuyo trabajo ha sido admirado durante generaciones. Su retrato de Lincoln se convirtió rápidamente en uno de los diseños más reconocibles de la numismática mundial. Décadas después, incluso los ejemplares modernos como el 1998D conservaban la esencia de aquel diseño histórico.
Muchos coleccionistas consideran que los centavos. Lincoln representan una de las series más accesibles y emocionantes para estudiar. Esto se debe a que abarcan más de un siglo de historia estadounidense. Cada fecha cuenta una historia diferente. Algunas emisiones destacan por eras famosos. Otras son apreciadas por su rareza. Algunas llaman la atención debido a variedades poco conocidas que solo fueron identificadas años después de haber entrado en circulación. Y aquí es donde el Lincoln Penny 1998 de comienza a ponerse interesante. Aunque millones de ejemplares circularon ampliamente. Ciertos detalles específicos pueden convertir una moneda común en una pieza muy decible. Los coleccionistas experimentados examinan cuidadosamente cada centavo porque saben que pequeñas diferencias pueden significar grandes cambios en valor. Uno de los aspectos más importantes en la valoración de cualquier moneda es su estado de conservación. Dos monedas de la misma fecha pueden presentar diferencias de precio enormes, dependiendo de cuánto desgaste hayan sufrido. Una moneda que pasó años circulando por tiendas, bancos y bolsillos normalmente mostrarán golpes y pérdida de detalles. Por otro lado, una moneda que fue guardada cuidadosamente desde el momento de su emisión puede conservar un brillo espectacular y detalles perfectamente definidos. En el mercado numismático existen sistemas de clasificación muy precisos. Empresas profesionales como PCGS y NGC analizan las monedas utilizando estándares rigurosos. Una diferencia de apenas 1 o 2 puntos en la calificación puede representar cientos o incluso miles de dólares de diferencia en el valor final. Las monedas clasificadas como MS65, MS66, MS67 o superiores suelen generar mucho interés. A medida que aumenta la calidad, el número de ejemplares disponibles disminuye drásticamente. Esto crea una situación donde los coleccionistas compiten por conseguir las mayores piezas conocidas. El Lincoln Penny 1998 de ha aparecido en diversas ocasiones en subastas especializadas. Aunque la mayoría de los ejemplares tienen valores modestos, las monedas certificadas en condiciones excepcionales pueden alcanzar cifras sorprendentemente altas. Esto demuestra una vez más que la calidad es uno de a medida que más personas comenzarán a interesarse por el coleccionismo de monedas. Durante los años 90 y principios de los años 2000, los centavos Lincoln recibieron una atención renovada. Muchos coleccionistas que originalmente buscaban monedas antiguas empezaron a examinar también monedas más recientes. Fue entonces cuando algunos especialistas descubrieron que determinadas emisiones modernas contenían características poco comunes que merecen un análisis más profundo. El Lincoln Penny 1998 de pasó de ser una moneda ordinaria de circulación a convertirse en una pieza que muchos aficionados observaban cuidadosamente, con lupas y microscopios, en busca de detalles especiales. Una de las razones por las que los coleccionistas disfrutan tanto estudiando monedas modernas es que todavía existe la posibilidad de encontrar ejemplares valiosos directamente en circulación o en acumulaciones de monedas guardadas durante años, mientras que encontrar una moneda extremadamente rara del siglo XIX puede requerir una inversión importante. Una moneda moderna interesante puede aparecer en una colección guardada, en rolos bancarios o incluso en monedas recibidas como cambio. Esa posibilidad mantiene viva la emoción de la búsqueda. El proceso de acuñación es mucho más complejo de lo que muchas personas imaginan. Antes de que una moneda llegue a los bolsillos de los ciudadanos, pasa por una serie de etapas cuidadosamente controladas. El metal debe prepararse con especificaciones exactas. Los discos deben cortarse correctamente y los troqueles
deben producer imagens precisas. Sin embargo, incluso con tecnología avanzada, pueden ocurrir pequeñas variations. Algunas de esas variations son tan insignificantes que pasan desapercibidas. Otras terminan convirtiéndose en características altamente buscadas por los coleccionistas. Las áreas de acuñación constituyen uno de los campos más fascinantes de la numismática. Un era puede producirse por múltiples razones, problemas en los troqueles, desalineaciones, doble acuñación, grietas, desplazamientos o defectos durante la fabricación. Cuando un era es lo suficientemente evidente y escaso, puede aumentar considerablemente el interés por una moneda. Por esa razón, muchos coleccionistas examinan cuidadosamente los Lincoln pennies de finales de la década de 1990. A lo largo de los años se han documentado numerosos eras en diferentes emisiones de centavos Lincoln. Algunos son relativamente comunes y aportan poco valor adicional. Otros son extremadamente raros y pueden alcanzar cifras impresionantes en el mercado. Esta realidad ha llevado a miles de personas a revisar sus monedas con mayor atención, esperando descubrir alguna característica extraordinaria. Otro aspecto que influye significativamente en el valor de una moneda es la población certificada. Las empresas de certificación mantienen registros detallados de cuántas monedas han recibido determinadas calificaciones. Cuando muy pocas monedas alcanzan niveles superiores de conservación, la demanda suele aumenta. Los coleccionistas de registros competitivos dejan posar los mayores ejemplares conocidos y están dispuestos a pagar cantidades importantes para conseguirlos. La competencia entre coleccionistas puede ser sorprendentemente intensa. Algunas personas dedican décadas a construir colecciones completas de centavos. Lincoln no buscan simplemente una moneda de cada fecha. Buscan los mayores ejemplares posibles de cada emisión. Cuando aparece una pieza excepcional en el mercado, varios compradores pueden competir agresivamente por ella, elevando el precio final mucho más allá de las expectativas iniciales. La conservación adecuada desempeña un papel fundamental. Una moneda que ha permanecido protegida de la humedad, los cambios bruscos de temperatura y el contacto excesivo tienen mayores posibilidades de conservar su atractivo original. Por el contrario, una moneda almacenada incorrectamente puede sufrir daños irreversibles. Incluso pequeñas manchas o aranazos pueden afectar significativamente su valor para los coleccionistas más exigentes. Muchos propietarios cometen un era frecuente al intentar limpiar monedas antiguas o modernas. Creen que una superficie brillante hará que la moneda sea más valiosa. Y en realidad, ocurre exactamente lo contrario. Los coleccionistas y expertos prefieren superficies originales. Una limpieza agresiva puede dejar marcas microscópicas que reducen considerablemente el atractivo de una pieza. Por esa razón, los especialistas recomiendan evitar cualquier intento de limpieza. Cuando observamos un Lincoln Penny 1998 de bajo aumento, comenzamos a apreciar detalles que normalmente pasan desapercibidos. Las líneas del cabello de Lincoln, las letras de las inscripciones, y los elementos arquitectónicos del Lincoln Memorial revelan la calidad de la acuñación. Los coleccionistas entrenados son capaces de identificar diferencias mínimas que pueden influir en la clasificación final de una moneda. El brillo original, conocido entre los coleccionistas como mint luster, es una característica especialmente importante. Este brillo se produce durante el proceso de acuñación y refleja la manera en que la luz interactúa con la superficie metálica. Cuando una moneda conserva gran parte de su brillo original, suele resulta mucho más atractiva para compradores y coleccionistas. La década de 1990 fue una época interesante para la producción monetaria estadounidense.
La demanda de monedas seguía siendo alta debido al uso cotidiano del efectivo. Como resultado, las casas de moneda trabajaban continuamente para producir cantidades masivas de piezas destinadas al comercio, y en medio de esa producción gigantesca, ciertos ejemplares logran sobrevivir en condiciones excepcionales, convirtiéndose con el tiempo en piezas muy apreciadas. Internet transformó radicalmente el mercado numismático. Antes de la era digital, los coleccionistas dependían principalmente de revistas especializadas, convenciones y comerciantes locales, con la llegada de plataformas en línea. Compradores y vendedores de diferentes partes del mundo pudieron conectarse fácilmente. Esta maya visibilidad permitió que monedas como el Lincoln Penny, 1998 recibieron una atención mucho más amplia. Las plataformas de venta en línea también facilitaron el acceso a información sobre precios. Los coleccionistas comenzaron a comparar resultados de ventas, estudia tendencias y analiza la evolución del mercado con mayor precisión. Esto contribuyó a aumentar el interés por ciertas emisiones modernas que anteriormente habían sido ignoradas. Sin embargo, es importante interpretar correctamente los precios publicados en Internet. Muchas personas observan anuncios con cifras elevadas y asumen que todas las monedas similares valen lo mismo. La realidad es más compleja. El valor depende de factores específicos como autenticidad, estado de conservación, certificación y demanda actual. Dos monedas aparentemente idénticas pueden tener diferencias de precio enormes. Los expertos recomiendan estudiar ventas completadas en lugar de anuncios activos. Las ventas completadas reflejan lo que los compradores realmente estuvieron dispuestos a pagar. Esta información suele proporciona una imagen mucho más precisa del mercado que los precios solicitados por algunos vendedores. La educación numismática es una de las herramientas más valiosas para cualquier coleccionista. Cuanto más aprende una persona sobre procesos de acuñación, variedades, eras y clasificación, mejores decisiones puede tomar. Muchos coleccionistas exitosos comenzarán simplemente revisando monedas comunes y estudiando cada detalle con paciencia y curiosidad. Otro factor interesante es el componente emocional del coleccionismo. Las monedas son mucho más que piezas metálicas. Representan momentos históricos, avances tecnológicos y acontecimientos importantes de distintas épocas. Cada moneda cuenta una historia. Cuando una persona sostiene un Lincoln Penny 1998, sostiene también una pequeña parte de la historia monetaria de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, algunas monedas modernas adquieren un atractivo especial precisamente porque marcan el final de una era. El diseño del Lincoln Memorial permaneció en circulación durante décadas, antes de ser reemplazado por nuevos reversos conmemorativos y posteriormente por el diseño del escudo de la Unión. Por ello, muchos coleccionistas sienten un interés particular por las emisiones de los años finales de esa etapa histórica. Mientras más personas descubren el mundo del coleccionismo, mayor es la atención que reciben determinadas monedas, lo que una generación consideró como puede convertirse en un objeto muy buscado por la siguiente. Este fenómeno se ha repetido numerosas veces en la historia. Gracias por ver este video. No olvides dar me gusta, compartirlo y suscribir al canal para más contenido sobre monedas valiosas y coleccionismo. Nos vemos en el próximo video.